Hello everyone, guten Tag, welcome to my YouTube channel. So in this video, we are going to learn today greetings and common phrases, some greetings and common phrases in German language. So um, yeah, should we start? So first is hello. Hello is like if you want to say hello to anyone, so you speak hello. Then guten Tag, guten Tag. Guten Tag means good day, good day. Guten Tag. Guten Morgen. Guten means good. So Morgen is morning. So good morning. Guten Morgen. Then Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend means good afternoon. So if you want to say someone good afternoon in German, you will say Guten Abend. Then Gut Nacht. Gut Nacht. Good Nacht is used for good night. Good night. So you will say Gut Nacht. Grüß Sie. Grüß Sie. Grüß Sie, you will say when you want to for formal greetings. So formal greeting, you will say Grüß Sie and their Dich, Grüß Dich for casual greetings. Then next is Choose, which is very um, famous and easy to learn. It is used for commonly by for casual means not in a formal way. If you want to say bye to your friends, so you call choose. Okay. Then we have auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, which means see you again or goodbye. See you again. So we will say auf Wiedersehen when you say someone auf Wiedersehen. You means you are saying that person see you again or auf Wiederhören. Auf Wiederhören is used when you want to say on telephone, see you again on telephone. So you will use Auf Wiederhören, Auf Wiederhören. Okay. Then bis bald. Bis bald is also used for see you later. Bis bald. See you later. Bis später. Bis später. Bis später is used for see you later. Okay. So bis bald is used for see you soon. And bis später is used for, okay, I will write it again. Bis bald is used for see you soon, and bis später is for see you later. Okay, so what we have learned. So first we have learned hallo, which means hello. Then guten Tag, guten Morgen, good morning, guten Abend, that means good afternoon, gut Nacht, good night, grüß Sie is used for formal greetings. Then grüß dich, which is used for casual greetings. Then tschüss, which means bye. Auf Wiedersehen, see you again. Auf Wiederhören, see you again. Or on call, on phone if you want to say. See you again, so you will call Auf Wiederhören. Bis bald, see you soon. Bis später, see you later. So then we have some phrases like some common phrases we are now learning. Okay, first is danke or danke schon or vielen Dank. Vielen Dank. So danke, danke schon, vielen Dank, ये तीनों used होते हैं thanks के लिए. So these are used for thanks. Okay. Then bitte. Bitte is used for
please. If you want someone to say please, you will say bitte. Then bitte schon. Bitte schon is a phrase that means you are welcome. Bitte schon, you are welcome. Then Entschuldigung bitte. En Entschuldigung bitte. That means excuse me please. इट्स अ इनफॉर्मल वे में, इसको इनफॉर्मल वे में बोलते हैं, मतलब एंटशुल्डिगुन बिटे। अगर हमें इसे फॉर्मल में बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? एन शुल डी गुम जी बिटे, हम ऐड कर देंगे जी। सो एक्सक्यूज मी प्लीज का ये है फॉर्मल वे, एक्सक्यूज मी प्लीज, ये है फॉर्मल वे। एंटशुल्डिगुन जी बिटे। देन एस टुट, कि ये सिक्स है, एस टुट मिर लाइट। एस टुट मिर लाइट मीन्स आई एम सॉरी। और सॉरी भी वो बहुत ग्रीफ वाला सॉरी, उसके लिए एस टुट मिर लाइट। देन इफ यू वांट टू से समवन लाइक आई बेग योर पार्डन, और तुम उसके लिए बोलेंगे वी बिटे। दैट मीन्स आई बेग योर pardon, means if you want to someone to repeat, so you will say wie bitte. Then noch einmal bitte. Noch einmal bitte. That means once again please. Once again please. Noch einmal bitte. And ich verstehe nicht. Verstehe, ich verstehe nicht. Which means I don't understand. Ich verstehe nicht. Okay. I don't understand. Then ja oder nein oder vielleicht. Vielleicht. Okay, I just vielleicht, which means yes or no or maybe. Okay, so we will repeat. So first we have danke. Danke schön, vielen Danke. That means thanks. Then we have bitte. Bitte means please. Bitte schön, you are welcome. Entschuldigung bitte means excuse me please in a informal manner. So if you want to say in this phrase in formal way, so you will say it Entschuldigung Sie bitte. And then es tut mir leid, that means I am sorry. Wie bitte, I beg your pardon. Noch einmal bitte means once again please. Noch einmal bitte. Ich verstehe nicht, that means I don't understand. Ja oder nein oder vielleicht means yes or no or maybe. So yeah, thanks for this video. If hope you enjoyed learning German with me. So, tschüss, guten Tag.